Merci Bruno et merci tout le monde de m'avoir ce matin. I want to give a special congratulations to Patrick Rousseau-Mathieu. I understand this is the 10th anniversary of Hackfest and that it has grown to over 1,000 participants this year. So please join me in congratulating him. Et bien sûr, félicitations à toute l'équipe aussi et tous les volontaires. Je sais que c'est un effort monumental puisque ça pourrait dérouler et fonctionner, tout va bien. C'est drôle d'avoir les problèmes techniques un peu Hackfest, mais peut-être il y a quelqu'un dans ce chambre qui peut aider, mais je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Personally, I am not here to capture the flag. Or to talk about coding expertise. I am here to observe. I am here to participate alongside the experts, all of you, to learn and to gain insight from all of you. C'est vraiment vous qui possédez les connaissances et les compétences pour évoluer dans le monde numérique dans lequel nous vivons. Et j'ai très hâte d'apprendre de chacun de vous. That is also why the Government of Canada has sponsored hackathons across the country. That is why we have maintained close ties with your community. Nous vivons actuellement dans un monde numérique. Nous savons tous que les médias sociaux et les plateformes numériques sont devenus les nouveaux arbitres de l'information. Ainsi, nous devons tous travailler ensemble pour accroître la résilience des citoyens en ligne. Votre communauté joue un rôle essentiel dans ce travail. When social media and online platforms have become the new public square, we must find new ways to keep the trust of Canadians. Because unfortunately, as many of you know all too well, in the wrong hands, the digital world has the potential to do harm, not only to ourselves, but to our communities. And what I am most concerned about as minister is of our democratic institutions. So, we must be able to build safeguards. À titre de ministre des Institutions démocratiques, j'ai le mandat de diriger les efforts du Canada visant à défendre notre processus électoral contre les cybermenaces. We have seen that efforts are being made to misdirect individuals and subvert the democratic process. As part of my mandate, I asked the Communications Security Establishment to study cyber threats to our democratic processes here in Canada. This report examines cyber threat activity against the democratic process in Canada and around the world over the past decade. The report is public to ensure that all Canadians could be aware of the threats we face. An updated version of this report is on track for public release in early 2019. Le rapport conclut que même si rien n'indique que des États-nations ont recours à des cybercapacités pour cibler le Canada, certaines tendances sont préoccupantes. De plus, le nombre et la sophistication des activités menaçantes en ligne au Canada augmenteront très probablement. This assessment was made back in June of 2017. Now, in November 2018, we can already see how things have changed. And one thing I often talk about is I've been in this position for almost 18 months, and the amount of learning and new ideas and efforts that have come out since then. I just have to say hi because I saw you in Ottawa a couple of weeks ago, and I was telling Patrick about Cipher Decipher. So anyways, good to see you here. And you have to tell me what the solution was to the problem. Anyways, before I forget, sorry. But how much has changed over the past 18 months and the information and the new learnings that we've had in terms of how actors are using the cyberspace, but also social media to undermine democratic processes. And social media platforms that are designed to connect citizens are also enabling foreign actors to do the same. Foreign interference in elections has always existed. But living in the digital world has made the interference campaign significantly more direct. En tant que représentants du gouvernement du Canada, nous sommes déterminés à collaborer avec nos alliés internationaux, ainsi que les entreprises et les organisations locales afin de lutter contre cette ingérence étrangère.
Our government committed in our last budget to an investment of over $750 million in cybersecurity and initiated a bold national cybersecurity strategy focused on three priorities. First, ensuring secure and resilient Canadian systems. Second, building an innovative and adaptive cyber ecosystem. And third, supportive, effective leadership and collaboration between different levels of Canadian government and international partners. De plus, un projet de loi sur la modernisation des élections a été déposé plus tôt cette année. Ces mesures législatives visent à lutter contre les menaces étrangères pesant sur nos propres lois électorales. Elle oblige les partis politiques à faire preuve d'une plus grande transparence quant aux efforts qu'ils déploient pour protéger les données et les renseignements personnels des Canadiens. De plus, elle interdise le financement étranger dans nos élections et oblige les plateformes en ligne à dévoiler l'identité des annonceurs en entretenant un registre des publicités à caractère politique qui sont diffusées sur la plateforme pendant les périodes préélectorales et électorales et auxquelles le public peut accéder. Moreover, and to consolidate many of these efforts, we have launched a Canadian Centre for Cybersecurity, a trusted voice to inform and communicate with Canadians about cybersecurity issues. But, as you well know, the government cannot act alone. I believe as Canadians, we must not be mere consumers of information, but also producers of ideas. Nous devons nous rassembler, écouter des personnes ayant des opinions différentes et nouer le dialogue avec elles. Ensemble, nous devons collaborer pour entretenir un dialogue sain sur les questions les plus importantes. Nous devons continuer à nous remettre en question et maintenir notre engagement. And I am certain that such collaboration can be bolstered by the innovative concepts developed and displayed here at Hackfest. Where there are challenges, there are also opportunities. Democracy flourishes where there is a clash of ideas and a conflict of opinion. Each of us has a role to play, and I hope you take the opportunity to ask yourselves what your role will be. How will we, as citizens, face the future of democracy in a digital world? En tant que citoyens, comment ferons-nous face à l'avenir de la démocratie à l'ère du numérique? And that is where I want to leave it and start the discussion. I hope to learn from your experiences and ideas, and I look forward to the conversation that we're going to have. Merci beaucoup. Thank you for having me.